Good evening. Yeah. First, shall we start? Okay. US sanctions Russian oil measures. US sanctions Russian oil measures Indian refiners poised to cut buy. Now you might be knowing what is happening in the world related to this. First of all, as per Trump's ideology, he is a very peace-loving person. That's why he is expecting Nobel Peace Prize. మనకు తెలుసు కదా, ఆయన మంచి అతను, నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్. దెర్ ఈజ్ నో అఫెన్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ హిస్ పర్సనల్, అంతే కదా. అయితే నౌ టు ప్రమోట్ హిస్ ఐడియా ఆఫ్ పీస్, హీ వాంట్ టు మేక్ పీస్ బిట్వీన్ ఇస్రాయల్ అండ్ హమాస్. సిమిలర్లీ హీ ఆల్సో వాంట్ టు మేక్ పీస్ బిట్వీన్ రష్యా అండ్ ఉక్రెయిన్. ఇస్రాయేల్ గాజా మధ్యలోని పీస్ రాకపోతే ఆయన ఉద్దేశం ప్రకారం తప్పు గాజాది, ఇస్రాయేల్ తప్పే లేదు. ఈ ఫస్ట్ పేజ్లో ఇలా వచ్చిన ఆయనే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ పేజ్కి వెళ్తే మాకు కంప్లీట్ సెకండ్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది. బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రష్యన్ ఆయిల్, హీ ఈస్ సెయింగ్ దట్ కంట్రీస్ హూ ఆర్ బయింగ్ రష్యన్ ఆయిల్, విత్ దట్ మనీ రష్యా ఈజ్ ఫండింగ్ ఉక్రెయిన్ వార్. ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, అఫ్ కోర్స్ అట్లీస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. మోర్ దాన్ 30% ఆఫ్ రష్యాస్ ఇన్కమ్ ఆర్ జీడిపి విల్ బీ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఎక్స్పోర్ట్స్. Now if that crude oil and most of that money they are using for Russia-Ukraine war. Now to stop that Russia-Ukraine war, వాళ్ళకి డబ్బులు లేకపోతే వార్ చేయలేరు కదా. ఈయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఎవరైతే వాళ్ళ దగ్గర నుండి రష్యా దగ్గర నుండి ఆయిల్ కొంటున్నారో వాళ్ళు ఆపేయండి, వాళ్ళు ఆపేస్తే అప్పుడు వాళ్ళు ఆపేస్తారని ఆయన అంటాడు. అట్లీస్ట్ ఈజ్ ట్రూ టు హిస్ ఆర్గ్యుమెంట్. బట్ ఆయన ఇప్పుడు చెప్తుంది ఏంటి అంటే, హూ ఎవర్ విల్ బీ బయింగ్ ఫ్రమ్ ది రష్యా, వీ విల్ బీ పుట్టింగ్ శాంక్షన్ ఆన్ దెమ్. Okay, now two major players with respect to Russian oil ఎవరు అంటే, sorry, Rosneft and Lukoil. These are very big major Russian oil exporters. They are Russian origin. వాళ్ళ దగ్గర నుండి మన రిలయన్స్, మన గవర్నమెంట్ అందరూ కూడా కొంటున్నారు. ఓకే, నౌ వాళ్ళ మీద ఇప్పుడు శాంక్షన్స్ వేస్తున్నాను అని ఆయన చెప్తున్నాడు. ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ క్లియర్. మనకి ఇక్కడ వరకు ఎగ్జామ్కి ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. ఓన్లీ థింగ్ యూ నీడ్ టు నో ఈస్ అబౌట్ ఏ టాపిక్ కాల్డ్ వెపనైజేషన్. దిస్ ఈజ్ అ న్యూ టర్మినాలజీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు IR ఇన్ ది రీసెంట్ టైమ్స్. బట్ IR ఆన్సర్స్లో పక్కగా ఇది మెన్షన్ చేయాల్సిన వాడు ఇప్పుడైతే. వాట్ ఈజ్ వెపనైజేషన్? నౌ వెపన్ అంటే ఏంటి? విచ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ హిట్టింగ్ సమ్వన్, రైట్, అటాకింగ్ సమ్వన్. నౌ ఇన్ ద వరల్డ్ వీ హ్యాడ్ సీన్ వెపనైజేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్, వెపనైజేషన్ ఆఫ్ సప్లై చైన్. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇప్పుడు ఈయన ఎకనామిక్ శాంక్షన్ చేస్తున్నాడంటే ఏంటి? వెపనైజేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ కదా. So we can quote this as an example where world is in the state of flux, unilateralism is on rise, and it is also an example of weaponization of trade and all. Okay, now మనకి ఎగ్జామ్కి ఇంకొకటి ఇది కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, he told in yesterday's press meet that India had accepted, again మనం నిన్న డిస్కస్ చేసింది ఆయన మళ్ళీ ఈరోజు కూడా చెప్పారు, India had accepted that it will be reducing the Russian oil import, and of course he told that ఒక రోజులో ఏం తగ్గించలేరు వాళ్ళు కూడా, so they require some time, so by this end of by December 31st they will be completely going to zero అని చెప్పి నాకు మాట ఇచ్చారు అని ఆయన చెప్తున్నాడు. బట్ ఎనీవే, బట్ if you see the graph here, it says even now 31% of Indian crude oil is being imported from Russia. అయితే మీరు చూస్తే బిఫోర్ 2022 అది ఇలా ఉండేది కాదు. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ 2022 13% ఉంది. 13% రిలేటివ్గా చాలా తక్కువ కదా అక్కడితో పోలిస్తే. నౌ వాట్ ఈస్ దట్ ఫ్లాష్ పాయింట్ ఇన్ 2022లో ఏం జరిగింది? ఎందుకు సడన్గా పెరిగింది? రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ జరిగింది. రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ జరుగుతున్నప్పుడు
what other countries had done, USA and all had put sanctions on them. వాళ్ళకి ఇంకేం ఆప్షన్ లేకుండా రష్యా ఎకానమీ దాని మీద ఆధారపడి ఉందన్నాం కదా, సో రష్యా స్టార్టెడ్ గివింగ్ ఆయిల్ అట్ వెరీ లో ప్రైజెస్. ఎవరైతే కొనడానికి రెడీగా ఉంటారో యుఎస్ఏ శాంక్షన్స్కి భయపడి ఏ కంట్రీస్ కొనలేదు. బట్ ఇండియా ఈజ్ రెడీ ఫర్ దట్. సో ఇండియా స్టార్టెడ్ పర్చేసింగ్ ఆయిల్ బికాస్ మన నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి మనం కొన్నాము అని మనం అనుకున్నాం. ఫ్రమ్ దెన్ it used to be 13%, now it is at 31%. అండ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ మనకి ఇప్పటికీ కూడా 34 to 35% వాళ్ళ నుండి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నామని అనుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది బ్యాక్ స్టోరీ బిహైండ్ ఇట్. మనకి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్కి కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ హూమ్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ అంటే రష్యా దగ్గర నుండి 35%. హూ ఆర్ ద రిమైనింగ్ ప్లేయర్స్? కరెంట్లీ హైయెస్ట్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ రష్యా ఇట్ సెల్ఫ్ 35%. దెన్ ఫ్రమ్ గల్ఫ్ ఏరియా, ఈ యూఏఈ, సౌదీ, మొత్తం ఖత్తర్ అన్నీ కలిపితే 40%. రిమైనింగ్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా, యూఎస్ఏ అండ్ అదర్ సోర్సెస్. ఓకే, మనకి ఎక్కడ వరకు తెలియాలి ఎగ్జామ్కి ప్రిలిమ్స్లోని హూ ఈజ్ అ మేజర్ ఎక్స్పోర్టర్ ఇది అండ్ ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఏ లాట్ అంటే ఈ డేటా తెలిస్తే సరిపోద్ది. అదర్ దాన్ దిస్ నో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫో హియర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇండియా ఈజ్ ఇంపోర్టింగ్ 90% ఆఫ్ ఇట్స్ క్రూడ్ ఆయిల్. 90% ఆఫ్ ఇట్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తం అంతా కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. క్రూడ్ ఆయిల్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈజ్ ది రా మెటీరియల్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ పెట్రోల్, డీజిల్ అండ్ ఆల్. సో బేసిక్ రా మెటీరియల్ అది. దాని నుండి విల్ బీ ప్లాంటింగ్. నౌ దాని నుండి ఎలా వస్తుంది? దీస్ మేజర్స్ లైక్ రిలయన్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఇంపోర్టింగ్ దిస్ క్రూడ్ ఆయిల్ అండ్ దోస్ విల్ బీ రిఫైనింగ్. రిఫైనరీస్ అని అంటారు. ఇండియన్ ఆయిల్ రిఫైనరీ, భారత్ పెట్రోలియం రిఫైనరీ, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం రిఫైనరీ, హెచ్పిసిఎల్, బీపీసీఎల్ అని చూస్తాం కదా, వాళ్ళు రిఫైన్ చేసి డీజిల్ కింద, పెట్రోల్ కింద సపరేట్ చేసి ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి పంపిస్తారు. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ బిహైండ్ ఇట్. డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ క్రూడ్ ఆయిల్ సోర్సెస్? 10% గ్యాప్ ఉందంటే ఉన్నట్టే కదా. ఎక్కడుంది చెప్పండి? కేజీ బేసిన్, కృష్ణా గోదావరి బేసిన్, కృష్ణా గోదావరి బేసిన్లోనే మనకు ఉంటుంది. ముంబై బేసిన్లో మనకుంది. ట్రాంబాయ్, అస్సాం దగ్గరలో మనకుంది. బట్ మేజర్లీ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ షోర్ ఏరియా ఆఫ్ కేజీ బేసిన్, కృష్ణా గోదావరి బేసిన్. ఆ 10% అక్కడి నుండి వస్తుంది మనకి. నౌ ఫర్ దీనికి సంబంధం లేదే ఇన్ జాగ్రఫీ ఫర్ మెయిన్స్ యూ నీడ్ టు నో ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ది లొకేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కీ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అని సిలబస్లో ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కీ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్లోని ఇది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో క్రూడ్ ఆయిల్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది అని చెప్పి మనకు తెలియాలి. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఎనీ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది, ఒకవేళ అది బాగా న్యూస్లో ఉంటే యూ నీడ్ టు లింక్ ఇట్ విత్ యువర్ స్టాటిక్ పార్ట్. క్రియేట్. నేనేం చెప్పాను ఇప్పుడు? You need to know the distribution of various places where crude oil and other natural resources are placed in India. Okay, next. Now yeah, దీంతో పాటు ఇక్కడ లేనిది ఇంకొక 2 టాపిక్స్ మీరు తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఈజ్ స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్, సెకండ్ ఈజ్ అబౌట్ OPEC. స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ అంటే ఇఫ్ వై వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్? బిఓపి క్రైసిస్ ఏమైనా వస్తే, డెఫిసిట్ ఏమైనా వస్తే అది క్రైసిస్ కింద మారకుండా ఉండడానికి వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ బఫర్. సిమిలర్లీ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ so that if any crisis happens in the world and no one is there to supply us, we are storing our petrol over there. మనకిది మ్యాంగ్లూర్లో ఉంది, వైజాగ్లో ఉంది, పడూర్లో ఉంది, ఒడిస్సాలో ఉంది, ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. ఆల్రెడీ 3 ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి, ఇంకొక 2 ప్లేసెస్లో మనం ఇది కడుతున్నాం. ఓకే, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్. వీ హ్యాడ్ రిజర్వ్స్ ఫర్ 9.5 days. అంటే ఒకవేళ మనకు సప్లై ఆగిపోతే 10 days వరకు మనం మేనేజ్ చేసుకునేంత రిజర్వ్స్ ఉంది. ఆబ్వియస్లీ ఇండియా మొత్తానికి కావాలంటే చాలా ఎక్కువ కావాలి కదా, దట్స్ వై. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్, స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్. ఓకే, సెకండ్ థింగ్ OPEC. ఈ పేరు విన్నారా? ఏంటది? చూసి కాదు, చెప్పండి. ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్. నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ in 1970s and all, we had seen a crisis with respect to
ఆయిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. క్రూడ్ ఆయిల్ ఈ రేట్లు పడిపోవడం అవన్నీ చూశారు. అయితే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ సప్లయర్స్. క్రూడ్ ఆయిల్ ఎవరెవరైతే తయారు చేస్తున్నారో, క్రూడ్ ఆయిల్ ఎవరైతే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి సప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళ మధ్యలో ఒక గ్రూప్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దీస్ ఆర్ మేజర్ ప్లేయర్స్, 12 కంట్రీస్, 12 ఆయిల్ ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్, అంటే ఎక్కడెక్కడ మోర్ ఆయిల్ ఉంటుందో వాళ్ళు. అండ్ 80% ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఈ 12 కంట్రీస్ దగ్గరే ఉంది. ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్. Now these 12 countries came together and formed a grouping called OPEC. ఎందుకంటే దే వాంట్ టు రెగ్యులేట్ ది ప్రైసింగ్. వాళ్ళంతటి వాళ్ళే కావాలని ప్రొడక్షన్ తగ్గించారు. ప్రొడక్షన్ తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది? ప్రైస్ పెరుగుతుంది. ప్రైస్ పెరిగితే వాళ్ళకి లాభాలు ఎక్కువ వస్తాయి కదా. సో దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ దిస్. దే ఫార్మ్డ్ ఇంటూ ఏ కార్టెల్. ఒక గ్రూప్ కింద ఫామ్ అయిపోయి ఇంతే ప్రొడక్షన్ చేద్దాము, మనం ఇంతే ప్రొడక్షన్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యారు వాళ్ళు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపెక్. నౌ పోస్ట్ 2013 ఏం జరిగింది అంటే ఇన్ యుఎస్ఏ షేల్ గ్యాస్ బయటకు వచ్చింది. షేల్ గ్యాస్, షేల్ ఆయిల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్టర్నేటివ్ టు దిస్ క్రూడ్ ఆయిల్. దిస్ షేల్ ఆయిల్ యాజ్ ద సేమ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్. సో దానివల్ల ఏం జరిగిందంటే కంట్రీస్ అందరూ యుఎస్లో కానీ మిగతా అన్ని కంట్రీస్లోని క్రూడ్ ఆయిల్ డిమాండ్ ఒకేసారి తగ్గిపోయింది. షేల్ ఆయిల్ హ్యాస్ దిస్ కెపాసిటీ. నౌ అందుకని వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఓపెక్ ప్లస్ అని ఇంకో గ్రూప్ స్టార్ట్ అయింది. ఈ 12 కంట్రీస్తో పాటు వాళ్ళతో ఇంకొక 10 కంట్రీస్ కలిసారు. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్, దీస్ ఆయిల్ సప్లయింగ్ కంట్రీస్. అయితే వాళ్ళంతా ప్రామినెంట్ కాదు, బ్యాలెన్స్ ఎవరైతే ఉండిపోయారో వాళ్ళు కూడా కలిసి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి రేట్లు పడిపోతున్నాయి కాబట్టి, ఎందుకంటే డిమాండ్ లేదు కదా, ప్రొడక్షన్ తగ్గించారు, ఇంకా రేట్ పెరుగుతుంది కదా అప్పుడు. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఇది ఒక కార్టెల్ బిట్వీన్ ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంట్రీస్. ఓకే, నౌ ఇది ఎందుకు సాలియన్స్ అని అంటే ఎనీథింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్లోబల్ హ్యాపెనింగ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆయిల్ వీళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఏం రేట్ ఫిక్స్ చేస్తే అదే అవుతుంది. ఓకే, నౌ ఇండియా ఇంపోర్ట్స్ 70% ఆఫ్ ఇట్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ దీస్ 12 ఓపెక్ కంట్రీస్ ఓన్లీ. ఓకే, ఈ ఓపెక్ ప్లస్ని వియన్నా గ్రూప్ అని కూడా అంటాము. వియన్నా గ్రూప్ ఓపెక్. ఓకే, OPEC has 12 members. OPEC plus has additional 10 other oil producing nations. అర్థమైంది కదా డిఫరెన్స్? ఓకే, నెక్స్ట్ అండ్ ఇంకొకటి ఎగ్జామ్కి ఏషియన్ ప్రీమియం అనేది కూడా దీనికి రిలేటెడ్ థింగ్. ఏషియన్ ప్రీమియం ఏంటి అంటే దీస్ OPEC కంట్రీస్ will be imposing an additional tax on the Asian countries which are importing oil from them with no reason. అలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఏషియన్ కంట్రీ కదా, ఇండియా ఓపెక్ మెంబర్స్ దగ్గర నుండి ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే దాని మీద ఏషియన్ ప్రీమియం అనేది వేస్తారు, ఎడిషనల్ ట్యాక్స్. ఇంకా వేరే కంట్రీస్ మీద కూడా వేయరు, అది ఓన్లీ ఏషియన్ కంట్రీస్ మీద ఇంపోర్ట్ చేసేదాన్ని ఏషియన్ ప్రీమియం అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ అర్థమైంది ఇప్పుడు దాకా? పేజ్ నెంబర్ 4. గగన్యాన్ లాంచ్ వెహికల్ మోడల్ అన్వీల్డ్ ఎట్ బిర్లా సైన్స్ సెంటర్. ఆబ్వియస్లీ అక్కడ ఏంటంటే స్కూల్ ఎగ్జిబిషన్ లాగా ఒక ఎగ్జిబిషన్ పెట్టారు. గగన్యాన్ మిషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ సేమ్ దాని రెప్లికా 1/3 సైజులోని ప్లేస్ చేశారు, జస్ట్ మన స్కూల్ ఎగ్జిబిషన్ సైన్స్ ఫేర్ లాగా. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ గగన్యాన్ మిషన్? మనకు కావాల్సిన గగన్యాన్ మిషన్. వాట్ ఈస్ దిస్ గగన్యాన్ మిషన్? విన్నారా ఇది ముందు? వాట్ ఈస్ ఇట్? సెండింగ్ హ్యూమన్స్ టు స్పేస్. ఏమంటారు వాళ్ళని? ఆస్ట్రోనాట్స్. ఓకే, నౌ సి వెదర్ ఎనీ అదర్ కంట్రీస్ సెంట్ దేర్ హ్యూమన్స్? ఎవరు? యుఎస్, రష్యా, చైనా. ఇండియా ఎప్పుడు పంపించలేదు ఎవరిని? ఇండియన్స్ ఆల్సో వెంట ఇన్ ద పాస్ట్. రాకేష్ శర్మ, సునీత విలియమ్స్, రీసెంట్లీ శుభాంశు శుక్లా, వీళ్ళందరూ వెళ్ళారుగా. ఇండియా పంపించలేదు. ఇండియన్స్ వెళ్ళారు కానీ ఇండియా పంపించలేదు. ఇస్రో పంపించలేదు కానీ ఇండియన్స్ వెళ్ళారు ఆల్రెడీ. రీసెంట్గా 5 months బ్యాకే కదా శుభాంశు శుక్లా వెళ్ళారు.
He went to space in a mission called Axiom 4 mission. Okay. Now, already Sunita Williams garu ellaru. She is of Indian origin. అయితే ప్యూర్ ఇండియన్ కాదు. బట్ రాకేష్ శర్మ ఇందిరాగాంధీ గారి టైంలో వెళ్ళినప్పుడు హీ ఈజ్ అ ప్యూర్ ఇండియన్ అండి సెలెక్ట్ అయిన ఆయన. దిస్ శుభాంశు శుక్లా ఈజ్ ఆల్సో ప్యూర్ ఇండియన్ ఇన్ ద సెన్స్ వేరే కంట్రీకి వాళ్ళు షిఫ్ట్ అవ్వలేదు అని చెప్పి. ఓకే, నౌ ఆల్రెడీ దేర్ ఆర్ సమ్ ఇన్స్టెన్సెస్, బట్ నౌ వీ వాంట్ టు సెండ్ దెమ్ ఇండిజినస్లీ, కంప్లీట్ టెక్నాలజీ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ అవర్ ఓన్. దానికోసం తీసుకున్న మిషన్ పేరు గగన్యాన్ మిషన్. ఓకే, నౌ ఆబ్వియస్లీ టు సెండ్ టు స్పేస్ ఏం కావాలి? ఒక ఐటెంని కానీ ఎవరైనా పంపించాలంటే ఏం కావాలి? లాంచ్ వెహికల్, రాకెట్ లాగా లాంచ్ వెహికల్ కావాలి. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఓవర్ దేర్? We had very many launch vehicles. We had satellite launch vehicle, augmented satellite launch vehicle, small satellite launch vehicle. We had PSLV, we had GSLV Mark 2, GSLV Mark 3, different versions ఉన్నాయి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడా కూడా మనుషులు కూర్చునే ప్లేస్ మనం పెట్టలేదు. ఆబ్వియస్లీ ఎందుకు పెడతాం? మనం శాటిలైట్ కోసం లాంచ్ చేసింది కదా, అవునా కదా? సో వాట్ వీ హ్యాడ్ డన్, వీ హ్యాడ్ చేంజ్డ్ one of this launch vehicle into human rated launch vehicle. ఎందుకు మనం చేయాల్సి వచ్చిందంటే we do not have any launch vehicle which has a human configuration as of now. ఇప్పుడు దాకా పంపించలేదు కాబట్టి మనకు లేదు. సో మనం ఏం చేసామంటే we had a thing called GSLV Mark 3. GSLV Mark 3 అనే ఒక లాంచ్ వెహికల్ ఉంది. GSLV అంటే జియో సింక్రనస్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. ఎన్సీఆర్టీ క్లాస్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇది ఏంటో అర్థమవుతుంది. ఓకే, నేనే చెప్పాను కాబట్టి అప్పుడు. నౌ జియో సింక్రనస్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. ఓకే, నా మీద నాకున్న కాన్ఫిడెన్స్. GSLV Mark 3. Now they had changed name of it to LVM Mark 3 human rated. ఓకే, దానికి మార్చడానికి కారణం ఏంటి అంటే దిస్ GSLV ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. That means we will be placing the satellite in geosynchronous orbit. ఎక్కడ ఉంటుంది అది? జియోసింక్రనస్ ఆర్బిట్ లో ఎడతా? నేను డౌట్ పడాల్సిందే. జియోసింక్రనస్ ఆర్బిట్ 35,786 కిలోమీటర్స్. నేను గగన్యాన్ గురించి మాట్లాడట్లేదు, నేను మాట్లాడుతుంది GSLV Mark 3 అనే లాంచ్ వెహికల్ ఎక్కడ శాటిలైట్స్ని ప్లేస్ చేస్తుంది. GSLV జియోసింక్రనస్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. జియోసింక్రనస్ అంటే 35,786 కిలోమీటర్ దగ్గర ఉన్న ఆర్బిట్. ఎందుకు దాన్ని జియోసింక్రనస్ అంటున్నాం? జియోసింక్రనస్, జియో అంటే అర్త్, సింక్రనస్ అంటే సేమ్గా ఉండడం. నౌ ఇఫ్ వీఆర్ ప్లేసింగ్ ఎనీ శాటిలైట్ ఇన్ దట్ ఆర్బిట్, ఇట్స్ ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద అర్త్స్ రొటేషన్ స్పీడ్. అంటే ఇది 24 అవర్స్లో రొటేట్ అయితే ఇది కూడా 24 అవర్స్లో అర్త్ మొత్తాన్ని చుడుతుంది. దట్ మీన్స్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్. ఇప్పుడు అశోక్ నగర్ని చూస్తుంటే అశోక్ నగర్నే చూస్తూ ఉంటుంది మొత్తం 24 అవర్స్ కూడా. దట్ ఈస్ ది యూటిలిటీ ఆఫ్ ప్లేసింగ్ ఏ శాటిలైట్ ఇన్ జియోసింక్రనస్ ఆర్బిట్. నౌ ఈ GSLV Mark 3ని మనం ఎందుకు తీసుకొని వచ్చాము అంటే వీ వాంట్ టు ప్లేస్ శాటిలైట్స్ ఇన్ దట్ ఆర్బిట్. అయితే ఇప్పుడు 35,000 కిలోమీటర్స్ వరకు మనుషుల్ని తీసుకెళ్లేంత కెపాసిటీ లేదు మనకి. అండ్ ఓవర్ దేర్ వీ కెనాట్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఆల్. ఫస్ట్ టైం కాబట్టి వీ విల్ బి స్టార్టింగ్ స్లో. సో వీ వాంట్ టు ప్లేస్ దెమ్ ఇన్ లో అర్త్ ఆర్బిట్. లో అర్త్ ఆర్బిట్ అంటే ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకు? 160 to 2000. మీడియం అర్త్ 2000 to 35,786. హై ఎర్త్ ఆర్బిట్ 35,786 నుండి ఆ తర్వాత. ఇది తెలుసు కదా, వచ్చిన వాళ్ళకి తెలుసు. ఓకే, నౌ వీ వాంట్ టు ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ ఎ లో అర్త్ ఆర్బిట్ బిట్వీన్ 400 to 500 దగ్గర. ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ గగన్యాన్ శాటిలైట్ని మనం గగన్యాన్ మిషన్ని అక్కడికి మనం పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాం. పేరులో GSLV అని పెట్టుకొని లో అర్త్ ఆర్బిట్కి పంపిస్తే బాగోదు కదా, ఇట్ విల్ బి మిస్నోమర్, అందుకనే పేరు మార్చారు. లాంచ్ వెహికల్ Mark 3. అండ్ ఆబ్వియస్లీ వీ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ సూటబుల్ ఫర్ హ్యూమన్స్. అంటే ఏం లేదు, హ్యూమన్స్ కూర్చోడానికి ఒక సపరేట్ క్యాబిన్ కింద క్రియేట్ చేస్తారు. ముందు హ్యూమన్స్ కూర్చునే క్యాబిన్ అనేది లేదు, క్రూ మాడ్యూల్ అనేది ఉండేది కాదు, ఓన్లీ ఆర్బిటాల్ మాడ్యూల్ మాత్రమే ఉండేది. ఒక సపరేట్ ఉండే ప్లేస్నే 2 కింద డివైడ్ చేసి మనుషులు ఉండే ఒక మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ క్రూ మాడ్యూల్.
దట్స్ వే వీ హ్యాడ్ నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ హ్యూమన్ రేటెడ్ లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ 3 అంటే హ్యూమన్స్ ఉండేది అని చెప్పి. ఇట్ విల్ బి సూటబుల్ ఫర్ హ్యూమన్ లాంచెస్. అర్థమైంది కదా. నౌ as I mentioned, this will be the first human space flight program of ISRO and not of Indians already vellaru. Now this demonstrates human space flight capability of India to low earth orbit. We are using launch vehicle mark 3 for it. As I mentioned, 2 modules untai, crew module human beings undadaniki, another is service module, propellants వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫుడ్ కానీ మిగతావన్నీ ఉండే ఏరియా అది. నౌ ఈ మిషన్లోని ఏంటి అంటే కొంచెం మాడిఫై చేశారు ఈ మిషన్ ఇప్పుడు. నౌ దే వాంట్ టు డూ 3 unmanned missions అండ్ 1 manned mission. వై వీ నీడ్ దీస్ unmanned missions? డైరెక్ట్గా మనుషులు పంపించవచ్చు కదా. దానికన్నా ముందు టీడీ టెస్ట్ చాలా చేస్తారు, టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేషన్ టెస్ట్ అని. ఇప్పుడు ఇదనే కాదు, ఏ శాటిలైట్ లాంచ్ చేసినా సరే మీరు మేబీ ఒక శాటిలైట్ లాంచ్ చేసి 2 months 3 months ముందు న్యూస్ చూస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా మీరు ఏమైనా శాటిలైట్ లాంచ్ చూసారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా శాటిలైట్ లాంచ్ చేశారనుకోండి, ఒక 2-3 months ముందు దానికి టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేషన్ టెస్ట్ చేస్తారు, టీడీ. అంటే సేమ్ అదే పేరుకి పక్కన టీడీ అని యాడ్ చేస్తారు. జస్ట్ దే విల్ బీ డూయింగ్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అది సక్సెస్ అయితేనే నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్ అవుతారు. టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేషన్ టెస్ట్ అని అంటారు. నౌ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ దీనికి కూడా టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేషన్ టెస్ట్ చేస్తారు. బట్ సిన్స్ దేర్ ఆర్ హ్యూమన్స్, మనకు ఉండేది బెటర్గా మనం అంతా అబ్జర్వ్ చేయాలి అని చెప్పి వీఆర్ సెండింగ్ 3 unmanned missions. ఫస్ట్ అన్మాన్డ్ మిషన్ నార్మల్గా పంపిస్తాము. సెకండ్ అన్మాన్డ్ మిషన్లోని వ్యోమమిత్రాన్ని పంపిస్తున్నాం. దిస్ వ్యోమమిత్ర హీజ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో, సేమ్ చిట్టి రోబోనే, కాకపోతే కాలు ఉండవు అంతే, సెమీ హ్యూమనాయిడ్ రోబో. ఓకే, నౌ వ్యోమమిత్ర ఫీమేల్ లుకింగ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డెవలప్డ్ బై ఇస్రో. లాస్ట్ కింద ఇంకొక మ్యాన్డ్ మిషన్ని పంపిస్తాం. గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్ 4 people అండ్ అమాంగ్ దెమ్ దే విల్ బి టేకింగ్ 3 people. అందులో ఒకరు వింగ్ కమాండర్ శుభాంశు శుక్లా. ఓకే, ఇఫ్ ఇండియా విల్ బి అచీవింగ్ దిస్ ఫీట్, it will become 4th nation after USA, Russia and China. Russia, France, USA are also cooperating India in this. Okay, launch vehicle mark 3. We had successfully tested the TD of CES అయిపోయింది, crew escape system. మీకు అర్థమైనట్టే crew escape system. If any type of issue happens, వాళ్ళకి కింద వాళ్ళకి వచ్చేసి పారాచూట్స్ ఓపెన్ అయ్యి కింద పడేలాంటి టెస్ట్. బేసికల్లీ ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ ఉంటే వాళ్ళు సేఫ్గా ల్యాండ్ అయ్యేలాంటిది. దట్ దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్. ఓకే, అనదర్ వన్ ఈజ్ టెస్ట్ వెహికల్ అబార్ట్ మిషన్. దీంట్లో భాగంగానే ఇంకా ఇందులోని ప్యాడ్ అబార్ట్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది, అబార్ట్ మిషన్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది, ఇంకొక 4 components కూడా ఉంటాయి. అఫ్ కోర్స్ ఇంకా అవి కంప్లీట్గా డీటెయిల్స్ కూడా వాళ్ళకి బయటికి ఇవ్వలేదు. ఒక్కొక్కటి అవుతున్నప్పుడు దే విల్ బి ఇన్ఫార్మింగ్ అస్. ఇస్రో వెబ్సైట్లోనే డైరెక్ట్గా పెడతారు. అండ్ దిస్ వీఆర్ లాంచింగ్ దిస్ హ్యూమన్ రేటెడ్ లాంచ్ వెహికల్ డైరెక్ట్గా. మన టార్గెట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇస్ 2027. బట్ ఇప్పుడు దాకా అవుతున్న ప్రాసెస్ చూస్తే ఇట్ మైట్ గెట్ లిటిల్ డిలేడ్. ఓకే, ఒకవేళ లాంచ్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ సమ్ ఇష్యూ ఇన్ ది టెస్ట్ వెహికల్, ఆటోమేటిక్గా ఆ మిషన్ అబార్ట్ అయిపోయేలాంటి టెస్ట్ ఇది. ఓకే, Four astronauts are being trained in Russia's Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center. Okay, దీనికి ఇంకొంచెం చాలా టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ లోపలికి వెళ్ళాలి యాక్చువల్గా ఎగ్జామ్కి గగన్యానికి. అదే మనకు 1 hour అవుద్ది. సైన్స్ అంటే క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 6. గవర్నమెంట్ విప్ డిఫెన్స్ సీఎం క్వశ్చన్స్ కేటీఆర్స్ హిపోక్రసీ. 6 left top. గవర్నమెంట్స్ విప్ డిఫెన్స్ సీఎం క్వశ్చన్స్ కేటీఆర్స్ హిపోక్రసీ. హిపోక్రసీ అవన్నీ మనకు వద్దు, కానీ విప్ అనే పదం ఒకటి చాలు మనకి. అంత పెద్ద పెద్ద పదాలు మనకు అవసరం. విప్, హూ ఈజ్ దిస్ విప్?
కాదు, దానికి సంబంధం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యే అయిపోయి నేను విప్ అయిపోవచ్చు. కొంచెం దగ్గరికి వచ్చారు. బట్ సి విప్ అంటే ఇన్ స్కూల్స్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ స్కూల్ లీడర్ కదా, అలానే ఎంపీస్కి వాళ్ళ పార్టీ పెట్టే క్లాస్ లీడర్ని విప్ అని అంటారు, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే. అర్థమైందా? దేర్ క్లాస్ లీడర్ ఆఫ్ దోస్ ఎంపీస్ ఫ్రమ్ దేర్ పార్టీ ఈస్ కాల్డ్ విప్. ఓకే, నౌ ఈ విప్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గవర్నమెంట్కి సపరేట్గా విప్ ఉంటారు. ఎవ్రీ పొలిటికల్ పార్టీ విల్ బీ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ విప్. ఎవ్రీ పొలిటికల్ పార్టీ విల్ బీ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ విప్. యాజ్ యూ మెన్షన్ క్లాస్ లీడర్ కావాలి కాబట్టి. నౌ గవర్నమెంట్కి మరి విప్ ఎవరు ఉంటారు? దేర్ విల్ బీ గవర్నమెంట్ విప్ ఆల్సో. ఇన్ ది లోక్సభ గవర్నమెంట్ విప్ విల్ బి ద పర్సన్ హూ ఈస్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్. ఇప్పుడు ఎవరు పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ మినిస్టర్ అయితే ఆయనే గవర్నమెంట్ విప్ కింద ఉంటాడు. మరి రాజ్యసభలో, ఈ లోక్సభలో ఉన్నాడు అనుకోండి, మరి రాజ్యసభలో పార్లమెంటరీ అఫైర్స్కి ఎంఓఎస్ కూడా ఉంటారు. ఎంఓఎస్ అంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్. ఎంఓఎస్ అంటే తెలుసా? మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్కి. అంటే జస్ట్ ఫర్ కేసు మీకు డీటెయిల్గా తెలిసేంత వరకు ఆ మినిస్టర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అఫైర్స్కి కొంచెం డెప్యూటీ అనుకోండి. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ కొంచెం డిఫరెన్స్ కూడా ఉంది. డెప్యూటీ అనుకోండి. మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో హీ విల్ బికమ్ ది గవర్నమెంట్ విప్ ఇన్ రాజ్యసభ. ఓకేనా? నౌ ఈ విప్ ఏం చేస్తారు? దే విల్ బీ కమ్యూనికేటింగ్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ దట్ పొలిటికల్ పార్టీ రిగార్డింగ్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ టు దోస్ ఎంపీస్. అందరూ అటెండెన్స్ సరిగ్గా ఉందా లేదా చూసుకోవడము, వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం, అదంతా. నౌ దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ విప్. ఈ విప్ అనే పర్సన్, ఇది పర్సన్. అలా కాకుండా గవర్నమెంట్ దట్ పార్టీ విల్ బీ గివింగ్ విప్ ఆర్డర్ టు ద ఎంపీస్. దాన్ని విప్ ఆర్డర్ అంటాం. దీస్ విప్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఆఫ్ 3 టైప్స్. 1 లైన్ విప్, 2 లైన్ విప్, 3 లైన్ విప్. ఇదేంటి? యా, 1 లైన్ విప్ పాస్ చేయడం అంటే అర్థము ఏం లేదు, వాళ్ళ పార్టీ సింబల్తోని దే విల్ బీ గివింగ్ 1 అఫీషియల్ ఆర్డర్. అందులోని విప్ 1 లైన్ గీస్తారా, 2 లైన్స్ గీస్తారా, 3 లైన్స్ గీస్తారా అని అర్థం. 3 లైన్స్ ఉందంటే అర్థము దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్. ఫర్ ష్యూర్ ఆల్ ద ఎంపీస్ షుడ్ అటెండ్ అండ్ ఓట్ యాజ్ పర్ ది పార్టీస్ ఆర్డర్. సెకండ్ది కొంచెం మెల్లిగా చెప్తారు. ఫస్ట్ దాంట్లోనేమో మీరు వస్తే బాగుంటుంది, సెకండ్ దాంట్లో మీరు పక్కా రావాలి, థర్డ్ దాంట్లో మీరు వచ్చి మేము చెప్పిన వాళ్ళకే ఓటేయాలి. 1 లైన్ విప్, 2 లైన్ విప్, 3 లైన్ విప్. ఓకేనా? అంతే. నౌ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ విప్ ఈజ్ నోవేర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోవేర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది రూల్స్ ఆఫ్ ది లోక్సభ ఆర్ రూల్స్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభ. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ పార్లమెంటరీ కన్వెన్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 7. This is important. Kerala government signs up for PM Shri funds. PM Shri funds. Now what is this PM Shri? See, we used to have a scheme called Sarva Shiksha Abhiyan, Samagra Shiksha Abhiyan. నౌ బేసికల్లీ ఇవేంటి అంటే 6 to 14 years ఉండే ప్రతి చైల్డ్కి ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అని చెప్పి ఉన్నికృష్ణన్ కేసులో సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్కి ఆర్డర్ ఇచ్చింది. వాళ్ళు చెప్పారు అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ డన్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ మేకింగ్ 86th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2002 which made right to education as a fundamental right. ఆర్టికల్ 21A యాడ్ చేసింది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ కమ్అప్ విత్ అన్ యాక్ట్ కాల్డ్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ 2009. అంటే ఈ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ వచ్చే ముందు జరిగినవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ సుప్రీంకోర్ట్ ఆర్డర్డ్ ది గవర్నమెంట్ ఇన్ ఉన్నికృష్ణన్ కేస్. ఈ కేసులో ఏం చెప్తుందంటే ఇన్ 1986 everyone should have right to education. Then based on this government had come up with 86th Constitutional Amendment Act adding article 21A saying right to education is a fundamental right. Now to implement this
అందులోనే ఫండమెంటల్ రైట్ అని మాత్రమే చెప్పారు. ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పి ప్రాసెస్ లేదు కదా. దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ 2009 తీసుకొని వచ్చారు. దిస్ RT Act 2009 ఈజ్ ది గైడింగ్ లైట్ ఫర్ ఆల్ ది రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ ది కంట్రీ. దాంట్లో భాగంగా వీ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ స్కీమ్స్ లైక్ సర్వశిక్ష అభియాన్, సమగ్ర శిక్ష అభియాన్. నౌ రీసెంట్లీ కోవిడ్ తర్వాత 2022లోని వీ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ ఎ న్యూ స్కీమ్ కాల్డ్ PM Shri. వీ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ స్కీమ్ ఇన్ 14,500 schools. నౌ ముందు దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఏమీ లేదు, జస్ట్ రీబ్రాండింగ్ ది ఎర్లియర్ వర్షన్స్. అండ్ ఇంకొంచెం ఏంటి అంటే దే వాంట్ టు మోడర్నైజ్ ద స్కూల్స్. ఏవైతే ఈ 14,500 schools సెలెక్ట్ చేస్తున్నారో దీస్ 14,500 schools విల్ బీ గెట్టింగ్ ది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, డిజిటల్ బోర్డు, వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషను, ఎక్స్పెరిమెంటల్ లెర్నింగ్, క్రిటికల్ థింకింగ్ మాడ్యూల్స్, ఇలాంటివన్నీ స్కూల్స్ని అప్గ్రేడ్ చేయడం బేసికలీ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ లెర్నింగ్ టూల్స్. అది మనకి ఇంపార్టెంట్. నౌ ఈ PM Shri స్కీమ్లోని 14,500 schemes అన్నాం కదా, దీనికి ఫండింగ్ ప్యాటర్న్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ బి గివింగ్ 60%, స్టేట్ విల్ బి గివింగ్ 40%. ఇలా ఉండే స్కీమ్ని ఏమంటాం? సెంట్రలీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్. ఓకే, నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ హిమాలయన్ స్టేట్స్కి ఇవే స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ 90:10. నేను చెప్పాను కదా మీకు, ఒకవేళ ఏపీకి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ వచ్చుంటే ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండేది అని చెప్పి. నౌ బిఫోర్ కమింగ్ టు ది స్కీమ్ దోస్ స్టేట్స్ మస్ట్ సైన్ అండ్ MOU విత్ ది ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ. ఇప్పుడు అక్కడ ఏం రాశారు చూడండి, కేరళ గవర్నమెంట్ సైన్స్ అప్ ఫర్ PM Shri. అది జరిగింది అక్కడ. ఓకే, ఆ స్కీమ్ ఆ స్టేట్లో ఇంప్లిమెంట్ జరగాలి అని అంటే దే హ్యావ్ టు సైన్ అన్ అగ్రిమెంట్. దట్ ఈస్ ది స్టెప్ 1 ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. ఫర్ ది సక్సెస్ఫుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది స్కీమ్స్ దేర్ విల్ బి 3 stages. Stage 1 ఇన్వాల్వ్స్ సైనింగ్ MOU విత్ ద సెంటర్. ఇప్పుడు కేరళ అది సైన్ చేసింది. సైన్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? ఇప్పుడు 14,500 schools అన్నారు కదా, ఏ స్కూల్స్ ఎలా తెలుస్తుంది? నౌ దే విల్ బి సెలెక్టింగ్ స్కూల్స్ బేస్డ్ ఆన్ UDISE డేటా. ఇండియా మొత్తం ఉండే స్కూల్స్ మొత్తం అన్నిటిలోని ఎంతమంది ఉన్నారు, డ్రాప్ అవుట్ రేషియో ఎంత, అక్కడ ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు, ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో ఉంటుంది. వీ కెన్ ఆల్సో యాక్సెస్ ఇట్. ఫ్రమ్ దట్ దే విల్ బీ సెలెక్టింగ్ సమ్ స్కూల్స్ అండ్ దే విల్ బీ కీపింగ్ కాంపిటీషన్ అమాంగ్ ద స్కూల్స్. ఛాలెంజ్ మెథడ్. ఆ కాంపిటీషన్లోని ఎవరైతే గెలుస్తారో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేస్తారు. కాంపిటీషన్ అమాంగ్ ది స్కూల్స్. ఫర్ దట్ నౌ విచ్ స్కూల్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ అంటే, and this scheme will be implemented up to 2026-27. From 2023, facilities, holistic student development including communication skills, collaboration and critical thinking మొత్తం అన్నీ ఉండేలాగా, ఎక్స్పీరియన్షియల్ ఎంక్వైరీ డ్రివెన్ ఉండేలాగా, మోడర్న్ ల్యాబొరేటరీస్, ఆర్ట్ రూమ్స్ మొత్తం అన్నీ క్రియేట్ అయ్యేలాగా దే వాంట్ టు క్రియేట్ మోడర్న్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ఆర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. నౌ స్కూల్స్ ఎలిజిబుల్ ఏంటి అంటే ఆల్ ది సెంట్రల్, స్టేట్ అండ్ UT గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. అందులోని కాంపిటీషన్ పెట్టి సెలెక్ట్ చేస్తారు. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేంద్రీయ విద్యాలయ, నవోదయ, ఈ రెండిట్లు మాత్రం మొత్తం అందరికీనో, ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి మాత్రము విత్ కాంపిటీషన్. ఎంతమంది కేవీ నిండి ఇక్కడ? అందుకే నవ్వుతున్నారా? ఓకే, నవోదయ. ఓకే, ఫైన్. నౌ వన్స్ బీయింగ్ సెలెక్టెడ్ దే విల్ బి మానిటర్డ్. మరి ఆబ్వియస్గా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎదిగారో లేదో తెలియాలి కదా. దే విల్ బి మానిటర్డ్ యూజింగ్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్ కాల్డ్ స్కూల్ క్వాలిటీ అసెస్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్. దిస్ ఈజ్ అ సెట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్. ఓకే, నౌ వై దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ అపాయింటెడ్ ఏ కమిషన్ కాల్డ్ కస్తూరి రంగన్ కమిషన్. ఆవిడ ఇచ్చిన రిపోర్టు NEP 2020. ఆవిడ ఏదైతే రిపోర్ట్ ఇచ్చారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 అనేది తీసుకొని వచ్చారు. 2020లో ఇది తీసుకొని వచ్చారు. దానికి ముందు వీ హ్యాడ్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇన్ 1986. 1986 అంటే అప్పటికి 25 years అయిపోయింది కదా, సారీ 35 years అయింది. లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ది ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్. అప్పుడు ఉండే కోర్సులు ఇప్పుడు ఎవరు తీసుకోవట్లేదు. సో దే థాట్ వీ రిక్వైర్ ఏ న్యూ ఎడ్యుకేషనల్ కరికులం, న్యూ ఎడ్యుకేషనల్ అప్బ్రింగింగ్ అండ్ ఆల్. సో గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ ఫ్రేమ్డ్ ఎ న్యూ కమిటీ కాల్డ్ కస్తూరి రంగన్ మ్యామ్ కమిటీ. ఆవిడ ఈ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసింది. ఆ రిపోర్ట్ని ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం.
everything whatever is happening in the educational domain since last 3 years is implementation of their recommendations. One nation one subscription scheme తీసుకొని వచ్చిన, అనుసంధాన్ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ తీసుకొని వచ్చిన, ఈ పిఎం శ్రీ అయినా సరే, there are number of cases they are implementing her recommendations. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన మెయిన్ రికమెండేషన్స్. ఎనీవే వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాంటి రికమెండేషన్స్ ఉంటాయంటే, దిస్ ఈజ్ ఫర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కదా, ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ అని ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్లోనే ఒక స్పెసిఫిక్ మాడ్యూల్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ క్రెడిట్స్ మనకి యాడ్ అవుతుంది, రైట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సజెషన్ ఆఫ్ ఎన్ఈపి 2020. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, కర్ణాటక హైకోర్ట్ ఫాల్ట్స్ ఈడీస్ యాక్షన్స్ ఇన్ బ్యాంక్ ఫ్రాడ్ కేస్. మొత్తం అదంతా అవసరం లేదు కానీ ఈడీ వాళ్ళు ఫైల్ చేసే ఎఫ్ఐఆర్ని ఏమంటారన్నాం? ఈసీఐఆర్ చూసి చెప్పండి తర్వాత. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్. నౌ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎఫ్ఐఆర్ అండ్ ఈసీఐఆర్ ఏంటి అంటే, ఈ ఎఫ్ఐఆర్ మనం ఫైల్ చేస్తే పక్కాగా వాళ్ళకి డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇవ్వాలి, ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారో అన్నీ చెప్పాలి. ఇన్ దిస్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఫైలింగ్ దిస్ ఈసీఐఆర్, నో నీడ్ టు గివ్ దమ్ ఎనీ డీటెయిల్స్. ఓకే, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఈడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కాబట్టి. నెక్స్ట్, పేజ్ నెంబర్ 12. నిన్న పేపర్లో లేనిది మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, మోడీ ఏషియన్ మీట్కి వెళ్ళట్లేదని, అదే ఇచ్చారు. Modi to participate, page number 12. Modi to participate in Asian meet virtually drops Malaysia travel plan. కౌలాలంపూర్ వెళ్ళట్లేదని మనం చెప్పాం కదా, సో అదే. అయితే ఆ కిందన జైరామ్ రమేష్ ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి, మోడీ స్కిప్పింగ్ ఏషియన్ మీట్ టు అవాయిడ్ బీయింగ్ కార్నర్డ్ బై ట్రంప్. నేను అదే అనుకున్నాం, అయితే ఇదేనా అవ్వాలి లేదా బీహార్ ఎలక్షన్స్ కోసమైనా అవ్వాలి అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తుంది అది. బట్ ఎనీవే హీ విల్ బి అటెండింగ్ వర్చువల్లీ. ట్రంప్కి ఎదురుపడక్కర్లేదు కదా వర్చువల్ అయితే. వీ హ్యాడ్ సీన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏషియన్ సమ్మిట్లో ఉండే అవుట్కమ్ వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఇట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ 26 to 28. నెక్స్ట్, పీయూష్ గోయల్ హోప్స్ ఫర్ ఇండియా యుఎస్ ట్రేడ్ డీల్ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్. హూ ఈజ్ ఏ పీయూష్ గోయల్? ఎవరు? కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్. ఓకే, నవ్వు మీరు కొంచెం మనకి ఉపయోగపడే మనుషులు ఎవరు అంటే, మోడీ క్యాబినెట్లో ఉండే వాళ్ళని అశ్విని వైష్ణవ్, హీజ్ అ ఫార్మర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఫార్మర్ రైల్వే సెక్రటరీ కూడా, ఫార్మర్ ఐటీ సెక్రటరీ కూడా ఆయన. అందుకని ఆయనకి ఇప్పుడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఐటీ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ కూడా ఆయనకే ఇచ్చారు. జైశంకర్ ఫారెన్ సెక్రటరీ, అందుకే ఆయనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ ఇచ్చారు. ఈయన ఐఏఎస్ కాదు, బట్ హీ ఈజ్ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండస్ట్రీ అండ్ ఆల్. ఓకే, now what he is saying, Piyush Goyal hopes for India-US trade deal in near future. Trade deal in near future. We had seen India-USA FTA సైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, బట్ జరగట్లేదు అని చెప్పి, అది సైన్ చేద్దాము అని అనుకునే టైంలోనే కరెక్ట్గా శాంక్షన్స్, టారిఫ్స్ ఇవన్నీ వేశారు అని చెప్పి. నౌ అఫ్ కోర్స్ ఇన్ దిస్ హోల్ ఆర్టికల్ ఈయన ఇది అంతా ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు అంటే, సీ ది సెకండ్ పేరా ఓవర్ దర్. is in Berlin at the moment following a short trip to Geneva to speak at the 16th session of UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. అది మనకు కావాలి ఎగ్జామ్కి. యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. కనిపించిందా? ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇట్. యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. దిస్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 1964 అండర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ. యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఈజ్ ఏ జనరల్ బాడీ, ఏదైనా మాట్లాడుకునేది, డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్ లాగా. ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఓన్లీ ఎకానమీ క్లాస్ లాగా, ఓన్లీ ఎకానమీ మాట్లాడతారు. ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, దే విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ దోస్ థింగ్స్. టు ఎయిడ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్, పర్టికులర్లీ ది లీస్ట్ డెవలప్డ్ వన్స్ అండ్ ట్రాన్సిషనింగ్ ఎకానమీస్ ఇన్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఎఫెక్టివ్లీ టు ది గ్లోబల్ ఎకానమీ. బేసికలీ టు ప్రమోట్ ది ట్రేడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అండ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్. డెవలపింగ్ కంట్రీస్ని, లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ మొత్తాన్ని ఏమని అంటాం? గ్లోబల్ సౌత్. గుడ్.
195 countries are included in it. India is also part of it. వీళ్ళు రిలీజ్ చేసే రిపోర్ట్స్ వరల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిపోర్ట్, ఇది మనకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అడిగారు. ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్, వాళ్ళు ఆ రిపోర్ట్ ఇచ్చేసి అది ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారని అడుగుతారు అంతే. ఓకే, హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇన్ జెనీవా, ఆయన అందుకే జెనీవా వెళ్తున్నాడు. ఓకే ఫైన్. నౌ మేజర్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ UNCTAD ఏంటి అంటే they had come up with Addis Ababa agenda. ఇది ఎక్కడ ఉంది అడ్డీస్ అబాబా? ఇథియోపియానా ఆర్మేనియా సమ్వేర్, చూడండి ఒకసారి. అడ్డీస్ అబాబా ఇథియోపియా అనుకుంటున్నాను ఆర్ ఆర్మేనియా. సి వన్ మోర్ థింగ్, మీరు మ్యాపింగ్ నార్మల్గా నేర్చుకోవాలంటే అది అవ్వదు. ఇలాగ మనకు వచ్చే దారిలో వచ్చే ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటే కొంచెం సేఫ్ సైడ్లో ఉంటాం. ఇథియోపియానా? ఓకే, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఏదో చెప్పింది అంత ఇథియోపియన్. నౌ దిస్ అడ్డీస్ అబాబా అజెండా ద్వారా దే హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ఏ థింగ్ కాల్డ్ ఫినాన్సింగ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్. నౌ త్రూ దిస్ ఇట్ విల్ బి గివింగ్ ఫండ్స్ టు దీస్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 14. 90% ఆఫ్ గగన్యాన్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ డన్. పేజ్ నెంబర్ 14. 90% ఆఫ్ గగన్యాన్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ డన్. చూడండి, ఇందులో కూడా కింద ఇచ్చినట్టున్నారు. వీల్ బి హ్యావింగ్ 3 అన్క్రూడ్ మిషన్స్ అని. ముందు 2 అన్క్రూడ్ మిషన్స్ అన్నారు, రీసెంట్గానే అది చేంజ్ చేశారు 3 అన్క్రూడ్ మిషన్స్కి. Try services to get systems platforms for 79,000 crores. 79,000 crores. See, అదంతా మనకు అవసరం లేదు. అక్కడ ఉన్నవి 2 విషయాలు మనకు కావాలి. ది వెరీ ఫస్ట్ లైన్ మెన్షన్ ఓవర్ దేర్, డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ కౌన్సిల్. డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ అంటే ఏమైనా టేక్ ఓవర్ చేయడం, కొనడం కదా. Any acquisitions or buying related to defense equipment will be done through the agreement of this Defense Acquisition Council. దీనికి చైర్మన్ విల్ బి మినిస్టర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్. అంతే మనకు కావాలి అక్కడ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, యూ నీడ్ టు నో ద ఇమేజ్ ఓవర్ దేర్. అక్కడ ఏం ఇమేజ్ ఉంది అని. ఆ ఇమేజ్ ఏంటి చూడండి. అదైతే నేను ఎన్సీఆర్టీ క్లాస్లో చెప్పాను, తెలిసిన చెప్పండి. ది యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్ నాగ్ Mark 2. ఎవరెవరు ఎన్సీఆర్టీ క్లాస్కి వచ్చారు? ఓకే, ఈ నాగ్ గురించి ఎక్కడ విన్నారు? చెప్పండి, కరెక్ట్గా చెప్తున్నారు. మీ మైండ్ వరకు కరెక్ట్గానే వచ్చింది. ఓకే, సి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, దిస్ ఈజ్ అ బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఆఫ్ మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అబ్దుల్ కలాం. ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి ఆయన తీసుకొని వచ్చారు. అండర్ దట్ వీ హ్యాడ్ డెవలప్డ్ 5 types ఆఫ్ మిసైల్స్. పాట్నా అని కూడా చెప్పాను నేను. పృథ్వీ, ఆకాష్, త్రిశూల్, నాగ్, అగ్ని. దిస్ నాగ్ ఈజ్ యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్. అదే యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్. ఓకే, దట్ ఈస్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ దట్ యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్. నెక్స్ట్, DCGI brings in stricter norms for tracking supply chain of high risk solvents. DCGI అంటే డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇదంతా ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఆ కోల్డ్ డ్రిఫ్ ఇష్యూ జరిగింది కదా, దానికోసం వచ్చింది. పేజ్ నెంబర్ 15. ఇండియాస్ రష్యన్ క్రూడ్ ఇంపోర్ట్స్ ఇన్ అక్టోబర్ రిమైన్స్ రోబస్ట్. సేమ్ అదే మన ఫస్ట్ పేజ్లో చూసాం కదా, దాన్ని ఇంకొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేశారు వాళ్ళంతే, అక్కడ ఏం లేదు. యూపీఐ లీడ్స్ ఇన్ పేమెంట్ వాల్యూమ్, ఆర్టీజీఎస్ వాల్యూ, డెబిట్ కార్డ్ డీల్స్ డిప్. అయితే మన ఎగ్జామ్ టైంకి అవి ఏమవుతుందో తెలియదు, బట్ ఆబ్వియస్లీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వచ్చిందంటే మనకి ఎవ్రీ 6 months ఆర్బీఐ విల్ బి రిలీజింగ్ ఏ రిపోర్ట్ కాల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ రిపోర్ట్. అది కావాలి, ఆర్బీఐ రిపోర్ట్ కాల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ రిపోర్ట్. ఇన్ దట్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ రిపోర్ట్ ఎలాగ పేమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ మీడియమ్స్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ డూయింగ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ అని చెప్పిస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ యూజింగ్ యూపీఐ. అక్కడ యూపీఐ లీడింగ్ అంటే మనమే యూజ్ చేస్తున్నాం కదా ఎక్కువ, అందుకు యూపీఐ, ఆర్టీజీఎస్, నెఫ్ట్, డెబిట్ కార్డ్స్. ఆర్టీజీఎస్ నెఫ్ట్ అయిందా క్లాస్లో?
అయిందా అవ్వలేదా? చెప్పండి. ఓకే ఓకే. నా సి ఆర్టీజీఎస్ నెఫ్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? అండ్ హూ హ్యాడ్ డెవలప్డ్ దిస్? యూపీఐ. ఓకే, ఐఎంపిఎస్ అది కూడా వేరు. 4 వేరు వేరు. ఒకసారి స్పెల్ చేయండి ఐఎంపిఎస్ అంటే. ఇమీడియట్ మొబైల్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్, రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్, నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్, యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్. నౌ డిఫరెన్స్ ఏంటి వీటికి? సో ఎవరు తయారు చేశారు ఇవి? ఓకే, సి NPCI, an organization, had created this National Payments Corporation of India. This is not a statutory body. This gets powers from Payments and Settlements Act 2007. అక్కడ అది ఒకటే తెలుసుకోవాలి మీరు. మరి స్టాట్యూటరీ బాడీ కాదు కదా, మరి దానికి పవర్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అంటే 10 బ్యాంక్స్ కంబైన్డ్లీ ఫార్మ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. SBI, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇలాంటి బ్యాంక్స్ 10 బ్యాంక్స్ కలిపి దీన్ని ఫామ్ చేశారు, NPCI అనే ఆర్గనైజేషన్ని. నౌ ఆ డీటెయిల్స్, ఫ్యాక్చువల్ డీటెయిల్స్ మీరు ఎలా అయినా తెలుసుకుంటారు. ఇందులోనే మేజర్ డిఫరెన్స్ చెప్పండి నెఫ్ట్కి ఆర్టీజీఎస్కి. నెఫ్ట్లోని బ్యాచ్ పేమెంట్స్ జరుగుతాయి. హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాచ్ జరుగుతుంది. ముందు 2 hours జరిగేది, ఇప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ జరుగుతుంది. 2 months తర్వాత ఏంటి ఆర్బీఐ కొత్త రూల్స్ వచ్చింది. ఒక 1 month బ్యాక్ వచ్చింది రూల్స్. దాంట్లో ఇంకా ఫాస్ట్గా అవుతుంది. బ్యాచ్ పేమెంట్లో కాకుండా ఇమీడియట్గా అయిపోయేలాగా తీసుకొని వచ్చింది. సేమ్ ఫర్ చెక్స్ ఆల్సో. చెక్ ట్రంకేషన్ సిస్టంలో కూడా చేంజ్ తీసుకొని వచ్చింది. నౌ ఇన్ దిస్ ఆర్టీజీఎస్ మినిమం వాల్యూ విల్ బి 2 lakhs. నో మ్యాక్సిమం వాల్యూ. సేమ్ ఫర్ నెఫ్ట్ మినిమం వాల్యూ విల్ బి 1, మ్యాక్సిమం ఎంతైనా అవ్వచ్చు. యూపీఐకి కూడా సేమ్ అంతే. రీసెంట్గా యూపీఐ రూల్స్ కూడా చేంజ్ తీసుకొని వచ్చారు. యూపీఐలో ఎంత అవుద్ది ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ డే? 1 lakh ఫర్ పీపుల్ టు పీపుల్, P2P ట్రాన్సాక్షన్స్. P2 మర్చెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ 2 lakhs అవుతుంది. పీపుల్ టు క్రెడిట్ కార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ 2 lakhs అవుతుంది. పీపుల్ టు ఎనీ ఇన్సూరెన్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ 5 lakhs అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ పీపుల్ టు పీపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ 1 lakh కూడా 2 lakhs చేయబోతున్నారు ఇప్పుడు. ఓకే, ఇక్కడ మనకు తెలియాల్సింది అయితే అదే. ఈ డీటెయిల్స్ ఏంటి, దాని డీటెయిల్స్ ఏంటి, మొత్తం అన్నీ తెలుసుకోవాలి మీరు. హూ హ్యాడ్ డెవలప్డ్ దట్, మినిమమ్ మ్యాక్సిమమ్ బ్యాచ్లో అవుద్దా, ఇమీడియట్గా సెటిల్మెంట్ అవుద్దా అని చెప్పి, అంతే. అది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్, ఆర్టీజీఎస్ వర్సెస్ నెఫ్ట్. ఓకే, అండ్ నౌ ఆల్ హ్యావ్ బీన్ చేంజ్డ్. ముందు యాక్చువల్గా ఆర్టీజీఎస్ 24/7 వర్క్ ఉండేది కాదు. నౌ ఆల్ ద 4 విల్ బీ వర్కింగ్ 24/7. ఓకే, వీ గాట్ దిస్ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ RBI. ఓకే, నెక్స్ట్ ethanol టెండర్ ఆర్డర్ మే హిట్ 350 మేకర్స్. నౌ ఇంకొకటి, సి వాట్ ఈస్ ethanol? Biofuel. Okay, biofuel made from ఫస్ట్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్, సెకండ్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్. ఓన్లీ షుగరే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. చెప్పాను కదా, ఇది మీకే చెప్పాను కదా, 1G, 2G, 3G, 4G బయోఫ్యూయల్స్ అండ్ ఆల్. నా ఇక్కడ ఉండేది మీకు ఒక కొత్త విషయం తెలియాల్సింది ఏంటి అని అంటే, అకాడమిక్ ఇయర్ రైట్, ఫినాన్షియల్ ఇయర్, నార్మల్ ఇయర్, అలానే ఎథనాల్ సప్లై ఇయర్ అనేది ఉంటుంది ఒకటి. ఓకే, ఎథనాల్ సప్లై ఇయర్ సీజన్ బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. షుగర్ గ్రోయింగ్ సీజన్ బట్టి ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎథనాల్ విల్ బీ కమింగ్ ఫ్రమ్ షుగర్ కేన్ అండ్ ఆల్. ఆ ఇండస్ట్రీ నుండి ఎథనాల్ ఇప్పుడు మనం మోస్ట్లీ తయారు చేస్తున్నాం. బేసికల్లీ ఫుడ్. అది ఏ జనరేషన్ ఫ్యూయల్? ఫస్ట్ జనరేషన్. సెకండ్ జనరేషన్లో నాన్ ఎడిబుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. థర్డ్ జనరేషన్ ఆల్గే. ఫోర్త్ జనరేషన్ GM క్రాప్స్. ఓకే, నౌ ఈ ఆర్టికల్ అస్సలకి మీకు ఇంకా అవసరం లేదు, అది లోపల ఇండస్ట్రీ న్యూస్ అదంతే. malnutrition to have next page, malnutrition to have generational impact on newborns in Gaza. UN. See, this statement have been given by a UN Population Fund director. UN Population Fund అంటే UNFPA అని. Now వాట్ హీ సేయింగ్ దట్ ఈ ఇస్రాయేల్ గాజా ఈ వార్ వల్ల మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి?
ఐదర్ ఆఫ్ ఎక్కువ న్యూట్రిషన్ ఉన్నా అండర్ న్యూట్రిషన్ ఉన్నా సరే, దిస్ ఈస్ బేసికలీ కాల్డ్ యాజ్ హిడెన్ హంగర్. దే ఆర్ గెట్టింగ్ ఫుడ్ టు ఈట్, కానీ సరైన న్యూట్రియంట్స్ వాళ్ళకి లేదు. వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఆర్ హిడెన్ హంగర్. ఓకే, నౌ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అండ్ ఆల్ ఎవరైతే ఈ సీజన్లో ఉన్నారో అరౌండ్ మోర్ దాన్ 14,500 ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్, వాళ్ళు హెల్తీగా ఉండట్లేదు. సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ బై దిస్. దాన్ని టేక్ కేర్ చేయాలని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. Editorial. One editorial is about synthetic media. నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, సింథటికల్లీ క్రియేటెడ్ కంటెంట్ 10% ఉండాలి అని చెప్పి, దాని గురించి ఒక ఎడిటోరియల్. The UN matters as a symbol of possibility. See, Shashi Tharoor is one of the international diplomat. మీకు ఐడియా ఉంటే ఇక్కడ అది మెన్షన్ చేయలేదు అయింది. ఈయన ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎంపీ కదా. హౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఇన్ ద కంట్రీ, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు యూఎన్ కింద వర్క్ చేయడానికి. ఓన్లీ సింగపూర్లో ఎగ్జామ్ అవుతుంది. ఆయన అది సెలెక్ట్ అయ్యాడు, శశి థరూర్. సో ఆయన దాని కింద యూఎన్లో వర్క్ చేశాడు కూడా చాలా ఇయర్స్. దట్స్ వై ఈజ్ హ్యావింగ్ రిలేటివ్లీ బెటర్ నాలెడ్జ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిప్లొమసీ. ఓకే, నౌ ఈ ఆర్టికల్ మొత్తం ఒకసారి చూడండి, యూఎన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని చెప్పి. వెన్ కింద ఆర్టికల్ కూడా రిలేటెడ్ దాని గురిండే. నౌ వెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఐఆర్ గురించి మీకు అయ్యేటప్పుడు యూఎన్ గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తారు. మల్టీలేటరలిజం, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ యుఎన్ఎస్సి ఫంక్షనింగ్, వీటో పవర్స్, మొత్తం అవన్నీ కూడా, ఫండింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, కరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ యుఎన్, హౌ వీ నీడ్ రీఫార్మ్స్ ఇన్ యుఎన్. ఓకే, ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ రాదు, ఎందుకంటే ఇయర్ మరి డైరెక్ట్గా యుఎన్ రీఫార్మ్స్ గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది 15 మార్కర్. కొంచెం కష్టం, బట్ వీ నీడ్ టు నో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.